Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us say thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some messages and blessings so we can attend and gather in this meeting without any barriers and any obstacles. Secondly, don't forget salam and salawat sending to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has been bring our life from the darkness to lightness, from the stupidity to cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era. How are you guys? Okay, before Ustazah asks anything, let's open our meeting today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And don't forget, pray before learning. Pray begin. How are you guys? Yeah, and hopefully you and your family stay healthy and stay fighting without any trouble in your home or in anywhere. Okay, well, Ustazah start in English language. Ya, in English language it's like materinya tuh seperti yang ada di Al-Lughatul Arabiyah. Ustazah telah merangkum dari pertemuan di tanggal 14, tanggal 21, dan tanggal 28 untuk KBM Bahasa Inggris. Oke. Untuk di next slide-nya nanti ini silahkan diperhatikan materi-materinya, dan Ustazah sudah menyelipkan tugas yang akan kalian lakukan untuk memenuhi penilaian dari KBM Bahasa. Okay, hopefully you can enjoy this meeting and you can petik pelajaran yang bisa diambil pelajarannya ya. Okay, English language presented by me Uswatun Hasanah Junaid in Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Let's see in next slide. Well, in second slide, you can see this is the maps, our maps for some meeting for the future. Okay, let's see in the first meeting in 14 August and the second meeting in 21st August, and the last meeting or third meeting is about evaluation in 28th August. Let's move in next slide. Well, sekarang perhatikan di pertemuan tanggal 14, pokoknya di slide yang Ustazah tampilkan ini sudah include semua di pertemuan di bulan Agustus. So, nanti kalian tinggal membuka YouTube dan memperhatikan materi-materi yang ada di tanggal 14, di tanggal 21, dan di tanggal 28. Ini sudah Ustazah masukkan di slide ini. Oke, kita mulai di slide yang ketiga. Oke, in Saturday 14 August, let's see in left hand there are vocabulary. The first vocabulary is computer, network, and handphone. Oke, saya mau tanya, vocabulary artinya apa yuk? Oke, vocabulary adalah kosakata atau perbendaharaan kata. Oke, kita lihat. Computer artinya apa? Mau komputer, network, and handphone. Ini sudah familiar ya di antara kita. Computer artinya komputer, network artinya jaringan atau signal, and the last handphone artinya HP atau telepon genggam. Oke, repeat after me. Ustazah bacakan dan kalian mengulanginya lagi ya. Oke, the first computer bisa komputer. Bisa. Next,
network, handphone, Oke. Kalau komputer contohnya seperti apa kalau Ustazah suruh bikin kalimat? Nah, Ustazah contohkan ya dari komputer. Contohnya, I lose my computer last night. Saya kehilangan komputerku kemarin malam. Oke, kalau untuk network, contohnya, the network at my home is terrible. Jaringan di rumahku sangat bermasalah. Atau jaringan di rumahku bermasalah. Kalau untuk contoh dari handphone, my father bought new handphone for my mother yesterday. My father bought new handphone for my mother yesterday. Ayahku membelikan HP untuk ibuku kemarin. Itu ya contohnya. Kemudian, let's move in right hand. Nah, di sini ada expression. Nah, expression ini umumnya dia lebih dalam bentuk kalimat ya. Nah, let's see. I search or I look for the news. The second expression, the network or signal is broken. The third, what is the password? The fourth, I want to buy the package of data. And the last, I want to watch a video on YouTube. Kalau untuk artinya, I think it's so familiar, all of you, between you and me. So, silahkan diartikan sendiri di rumahnya ya. Oke. I search, artinya saya mencari. I look for the news, saya mencari berita. Oke. The network, jaringan. Signal is broken, signal rusak atau signal bermasalah. Kemudian, what is the password? Apa passwordnya? Kemudian, I want to buy the package of data. Saya mau membeli paket data. And the last, I want to watch a video on YouTube. Saya mau menonton video di YouTube. Oke, ini untuk materi di tanggal 14 selesai. Oke, dengarkan baik-baik. Tugasnya di rumah adalah setelah kalian menonton slide ini, silahkan bubuhkan komentar kalian di kolom komentar YouTube dan berikan masing-masing minimal satu contoh setiap di vocabulary ya. Ustazah ulangi, khusus di vocabulary kan ada tiga vocab yang terdapat di situ, ada komputer, ada network, ada handphone. Nah, silakan beri komentar di YouTube dengan memberikan minimal satu contoh pada masing-masing vocabulary seperti yang Ustazah contohkan tadi ya. Misalkan komputer, contoh kalimatnya seperti apa? I lose my computer last night. Nah, kalau network contohnya, the network at my home is terrible. Kalau handphone, my father bought the new handphone for my mother yesterday. Nah, itu contohnya. Nah, silakan buat contoh yang lain lagi. Ya, jadi tugasnya adalah silakan beri komentar di kolom komentar YouTube dengan memberikan minimal masing-masing satu contoh kalimat dari vocabulary di pertemuan tanggal 14 Agustus. Oke. Cukup? Oke, sekarang kita melangkah ke slide selanjutnya atau di pertemuan tanggal 21. Well, in the next slide, you can see in Saturday, 21st August, there are vocabulary and expressions like before slide. In vocabulary, just 3 vocabularies, and in expression,
just 5 expressions. Okay, let's see. In left hand there are vocabularies. Okay, the first vocabulary is social media, the second is software, and the third vocabulary is cable. Okay, let's see. Social media, what the meaning social media? Okay, same, sosial media ya. Jadi arti dari sosial media sama dengan bahasa Indonesianya, yaitu sosial media. Software itu perangkat lunak. Kemudian cable, ya kabel ya. It's so easy I think ya. Social media is social media, software perangkat lunak, kemudian kabel. Okay, it's so easy. Next, let's see, in right hand ada expression, ada for the first, the smartphone is sophisticated. The smartphone is sophisticated. The smartphone is sophisticated. And the second, please send to my email. The third, internet is not good for children. What is the name of website? Can I change my Instagram username? Oke. Ekspresi yang pertama, artinya the smartphone is sophisticated. HP yang canggih atau smartphone yang canggih. Kemudian yang kedua, please send to my email. Silakan kirim ke email saya. Oke. And the third, internet is not good for children. Internet tidak bagus untuk anak-anak. Oke. Kemudian, what is the name of website? Apa nama websitenya? Kemudian, can I change my Instagram username? Nah, apa saya bisa mengganti username Instagram saya? Tuh. Oke, cukup ya. Ini I think in KBM English language is so easy. Yeah, hopefully you can apply when the next meeting in evaluation day. Okay, vocabulary and expressions enough. Ya, silakan dipelajari di rumahnya. Oke. Untuk di pertemuan 21st August is enough. Okay, thank you for your attention, guys. Well, in this slide, you can see on your screen, it is about evaluation day on 28th August. Ya, di evaluasi ini tentunya mengevaluasi materi-materi yang sudah Ustazah berikan di pertemuan tanggal 14 dan tanggal 21. Oke, nah silakan dipelajari itu, mau bentuknya seperti apa di evaluation day-nya itu nanti akan Ustazah umumkan lagi di grup WhatsApp kita. Oke. Jadi silakan dipelajari vocab-vocabnya maupun expressions-nya. Tuh. Itu dari saya untuk evaluasi atau evaluation day. Silakan disimak lagi slide-slide yang sebelumnya. Oke. That's all for me. Thanks for your attention. Thanks for your time. And I apologize if there are many mistakes in my presentation. And I can't say anything and I can't give anything, and I just want give my best for you all, and thank you twice again, and keep healthy and keep on enjoy on in your home. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.